So assets குரிய depreciation asset accountல credit பண்றதும் ஆனா சேல் பண்ணும்போது routed through asset disposal account மூலமா போறது இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? Even depreciation provision for depreciationல போட்டுட்டு okay and dispose பண்ணும்போது asset disposal account மூலமா போனா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ரெண்டு கேஸ் பார்க்கலாம். முதல்ல இது ரெண்டு பார்த்துட்டோம், இதையும் பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது ரெண்டே பார்க்கிறோம். அதாவது டைரக்ட் மாடல்ல என்ன பண்ணீங்க, டெப்ரிசியேஷனை அசெட்ல கிரெடிட் பண்ணுவீங்க. அடுத்ததுல வந்து ப்ரொவிஷன் மாடல், ரெண்டு மாடல் இருக்கு. இதுல அசெட் அக்கவுண்ட் எப்படி இருக்கும்? அசெட் அக்கவுண்ட் அசெட் டிஸ்போசல் இங்க பார்க்க போறதுனால சேல்ஸ் தவிர மிச்ச எல்லாத்தையும் நம்ம முதல்ல போட்டுடலாம். அசெட் அக்கவுண்ட் as well as asset account here with the provision account. ஒரு asset account ஆக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க அது debit balance. அதனால opening should be in the debit side to opening balance and the closing balance should be in the credit side. Closing balance should be in the credit side. எப்பெல்லாம் அசெட்ஸ் உடைய வேல்யூ அதிகமாகுதோ அதெல்லாம் டெபிட் பண்ணுங்க, எப்பெல்லாம் அசெட்ஸ் உடைய வேல்யூ குறையுதோ அதெல்லாம் கிரெடிட் பண்ணுங்க. that is the logic here. இன்க்ரீஸ் ஆன டெபிட், டிக்ரீஸ் ஆன கிரெடிட். எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும்? பேங்க் ஃபார் பர்ச்சேசஸ். எப்ப டிக்ரீஸ் ஆகும்? யூஸ் பண்ணதுனால வேல்யூ குறையுது இல்லையா, அது பேர் டெப்ரிசியேஷன். அதனால அசெட்ஸோட வேல்யூ குறையும். பேங்க் சேல் பண்ணதுனால அதோட வேல்யூ குறையும். சேல் மட்டும் அப்புறமேட்டு போட்டுக்கலாம்னு சொன்னேன், அதெல்லாம் அது பெட்டி கேட்கிறேன். I'll just deal the sales separately. And in case of provision for depreciation மாடலா இருக்கும்போது சேலை தவிர மிச்சத்தை முத போட்டுக்கலாம். அதுவும் அசெட் தானே. டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், to opening balance by closing balance, by closing balance. asset increase ஆச்சுன்னா அதை டெபிட் பண்ணுங்க. பேங்க் பர்ச்சேஸ் பண்றதுனால வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், டெபிட் பண்றேன். சேல்ஸ் அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். அண்ட் இதுக்கான டெப்ரிசியேஷன் வந்து இதுல போட மாட்டோம். we are accumulating that in the provision for depreciation account. Provision for depreciation account. Provision for depreciation just inverse of the asset இல்லையா, அசெட்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம், அதனால இன்வெர்ஸ். அதாவது liabilities இருந்தால் ஓப்பனிங் கிரெடிட் சைடுல இருக்கணும். by opening balance, by opening balance to closing balance. Year on year நம்ம என்ன depreciation provide பண்றோமோ that depreciation will be credited to the provision for depreciation, or provision for depreciation will increase. So இங்க போறேன் depreciation for the current year, depreciation for the current year. இங்க asset sale தவிர மிச்சம் எல்லாமே போட்டு முடிச்சிட்டேங்க, அவ்வளவுதாங்க. In case of asset sale what happens? In case of asset sale routed through asset disposal account இல்லையா, so we need to open a new account called asset disposal. Asset disposal account. Under the direct model எந்த அசெட்ஸ் டிஸ்போஸ் பண்றனோ அந்த அசெட்டை அசெட் அக்கவுண்ட்ல இருந்து அசெட் டிஸ்போசல் அக்கவுண்ட்டுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். சோ இங்கே asset disposal. ஓகே, என்ன வேல்யூக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்? at WDV வேல்யூ, at WDV. இங்கே to asset account. Now I have to sell this here. இதல தான் சேல்ஸ் நடக்க போகுது. சேல்ஸ் பண்ணும்போது இந்த asset disposal குறையும், அதனால கிரெடிட் சைடுல போறேன் by bank with the sales value. இப்படி ஃபைனலா சேல்ஸ் பண்ணும்போது you either get profit or loss. In case of loss it reduces the asset disposal. So here loss on sale. In case if you earn the profit it may be debited here. So profit on sale. That's all.
Clear? So what happens if we are following the provision for depreciation model and where the sale is routed through asset disposal account? The same model here I am going to write asset disposal. எந்த அசெட்ஸ் வித்தமோ அந்த அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இருந்து அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். இங்க இருந்து இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். அந்த வித்த அசெட்ஸ்க்குரிய அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன்ல இருக்கும். அதை நான் இங்க இருந்து இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். Is that okay? Then you can process the sale as usual. There will not be any more complications. So, to asset account by provision for depreciation account. Clear? Under the direct model, assets account is already given at the WD value. Under provision model, assets will appear at the original value. அதுக்குரிய accumulated depreciation opposite sale போற net பண்ணீங்கன்னா அதே தான் வரப்போகுது WDV. And on sale you will get the money. So bank account and sale. Apart from that, we may either have profit or loss. So loss on sale, and debit sale of profit on sale. Clear? That's all. The main point to be noted here is all about the values. இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கும்? Okay, WDV value இருக்கும். Opening balance. Similarly, closing balance should also be appearing at its own WDV value. இங்க நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது போடாம விட்டுட்டேன். So here asset disposal account and here asset disposal account. Okay. And then depreciation will be at what value? Current year depreciation for all the assets put together. அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இந்த மாடல்ல வரும்போது depreciation அப்படிங்கிறது provision for depreciationல இருக்கும். Current year depreciation for the all assets put together. இங்க asset transfer to the asset disposal இருக்குல என்ன வேல்யூல இருக்கும்? WDV. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? அந்த டைரக்ட் மாடல்ல நீங்க assets value ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எப்பவுமே என்ன வேல்யூல ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க? WDV மாடல். ஆனா provision for depreciation மாடல்ல assets account என்ன வேல்யூல இருக்கும்? Always remember original வேல்யூல இருக்கும். Opening original value, closing original value, and on disposal the asset transferred from assets account to asset disposal will also be at original value. And what about the assets disposal account? Sir, இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னா அந்த வித் assets உடைய original value வித் நாள் அன்னைக்கு அதோட WDV value என்ன? The difference between these two is the accumulated depreciation on the assets sold. That will be recorded here. Original value minus WDV. Here this will be accumulated depreciation. And here this will be always original value of the asset. In the original value la accumulated depreciation subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் written down value. So இங்க நம்ம போட்டுருக்கோம்ல இந்த written down value நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். This is written down value method. Written down value இருக்கும். So you can very easily understand that. அதாவது the summary of these two will be this one. Okay, original value ல இருந்து provision for depreciation, accumulated depreciation for the assets sold adjust பண்ணீங்கன்னா அதான் WDV value here. So you need to understand the logic first and then you can solve a number of illustration to master with this. Yes, come on, finish off copying this.